දකුණු ඉරානයේ ශාහිද් රජ්වරායේ දැවන්ත පිපිරීමක්. දකුණු ඉරානයේ ශාහිද් රජ්වරාය සිදු වූ ප්‍රබල පිපිරීමකින් පුළුල් හානියක් සහ ජීවිත හානි සිදුව ඇති අතර තත්ත්වය පාලනය කිරීම උදෙසා හදිසි කණ්ඩායම් එම ස්ථානයට පැමිණ ඇත. හෝමස්ගන් හදිසි දෙපාර්තමේන්තුවට අනුව සෙනසුරාදා හෝමස් පළාතේ ශාහිද් රජ්වරායේ ඉන්ධන ටැංකියක් නොදන්නා හේතුන් මත පුපුරා යෑමෙන් ආම වශයෙන් පුද්ගලයන් 561 දෙනෙකු තුවාල ලබා ඇති බව තස්නිම් ප්‍රවෘත්ති ඒජන්සිය වාර්තා කළේය. තුවාලකරුවන් හෝමස්ගන් රෝහල් වෙත මාරු කර යවා ඇත. හෝමස්හි අර්බුද කළමනාකරන දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල්වරයා පැවසුවේ පිපිරීම අතිශයින් ප්‍රබල වූ නමුත් හේතුව තාමත් නිශ්චය කර නොමැති බවයි. මූලික වාර්තාවලින් පෙනී යන්නේ පිපිරීම වරාය සංකීර්ණය තුළ පරිපාලන ගොඩනැගිල්ලක ආරම්භ වූ බවයි. පිපිරීම කොතරම් තීව්‍රද යත් ඒ පරිපාලන ගොඩනැගිල්ල සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ කළ අතර බොහෝ වාහනවලටද දැඩි හානි සිදුවිය. සිද්ධියෙන් පසු ආරක්ෂක සහ හදිසි කණ්ඩායම් ප්‍රදේශය ආරක්ෂා කිරීමට කටයුතු කළ බැවින් සියලුම වරාය මෙහෙයුම් තාවකාලිකව අත්හිටුවන ලදී. සිදුවිය හැකි විශාල ජීවිත හානි සූදානම් වීම සඳහා බලධාරීන් වහාම බන්දර් අබ්බාස් හරහා රෝහල්වල හදිසි තත්ත්වයක් ප්‍රකාශයට පත් කළහ. Huge explosion rocks Shahid Rajaee port in southern Iran. A powerful explosion at Shahid Rajaee port in southern Iran has caused widespread damage and casualties, with emergency teams rushing to the scene to bring the situation under control. Tasnim News Agency reported, according to the Hormuz Emergency Department, at least 561 people were injured after a fuel tanker exploded for unknown reasons at Shahid Rajaee port in Hormuz province on Saturday. The wounded were transferred to Hormuz hospitals. The Director General of Hormuz Crisis Management Department said the explosion was extremely strong, but the cause has not yet been determined. Initial reports indicate that the blast originated in an administrative building within the port complex. The blast was so intense that it completely destroyed the administrative building and severely damaged many vehicles. Following the incident, all port operations were suspended as security and emergency teams worked to secure the area. Authorities immediately declared a state of emergency at hospitals across Bandar Abbas in preparation for possible mass casualties. Thank you for joining us.